Shakuntala, am I audible to you? Shakuntala, can you hear me? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? All right, all right. ওকে।
Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So we have another 5 minutes, huh? To start. 10 minutes. Okay. All right. International. হ্যাঁ শকুন্তলা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? Good afternoon, sir. গুড আফটারনুন। ডিস্টার্ব হয়ে গেছেন।
Shakuntala, can you hear me? Shakuntala, can you hear me? Shakuntala. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Yes. This conference will now be recorded. We'll start the program shortly, sir. Shakuntala, please unmute yourself and start the welcome address, please. শকুন্তলা শোনা যাচ্ছে? শকুন্তলা শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? শকুন্তলা শোনা যাচ্ছে? বিন্দু শোনা যাচ্ছে? Unmute yourself, Shakuntala. Shakuntala, unmute yourself. We can't hear you.
very warm welcome to everyone present here in today's webinar. I think our dear convener is facing some technical problem, so kindly excuse her. I am Dr. Brenda Shaw, an assistant professor, Department of Food and Nutrition, RAIDIGHI College. And on behalf of the organizing committee, I start today's program. This inaugural speech was supposed to be delivered by our one of the conveners, Dr. Shakuntala Ghodai, Assistant Professor, Department of Microbiology, RAIDIGHI College. But since she is facing some technical problem, I am taking it over because the time is already 4:30 and we need to start. The inaugural speech. A very warm welcome to all of you. On behalf of the organizing team of One Day National Webinar, Arising Challenges in Waste Management and Therapeutic Approaches in Current Scenario, we extend our heartiest welcome to our distinguished guest, our keynote speaker, Professor Chattopadhyay, Honorable Vice Chancellor of Sister Nivedita University, our esteemed speaker, Professor Shadhan Ghosh, Department of Mechanical Engineering, Jadavpur University, Dr. Shushmita Bhattacharya, Scientist, National Institute of Cholera and Enteric Diseases, our respected principals, sir, respected dignitaries, colleagues from various institutions, our college colleagues, dear research scholars, students from other institutions as well as our college. It is an honor for us to welcome you all. Against the backdrop of escalating pandemic, we have gathered here today to exchange our ideas, thoughts, so that we can overcome this unprecedented menace in best possible way. We also feel it is our duty and responsibility to extend our support and care to our students who are far from the heart of the city and disconnected from regular communication in these trying times. We have two eminent speakers, Professor Sadhan Ghosh, who will discuss COVID-19 pandemic and effective waste management, and Dr. Shishmita Bhattacharya, who will elaborate on therapeutic approaches to intervene COVID-19 infection and its complications. We sincerely hope that we must keep a key take-home message for all of us when we conclude. With this, I hope we all move to the next part of the program, and for that, I would request our principal, Sir, Dr. Shashwintu Jana, to give the welcome address for today's event to all the participants, distinguished speakers, and honorable guests. Sir, over to you. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে? শুনতে শুভ অপরাহ্ন। রায়দিঘি কলেজ আজ যে জাতীয় স্তরের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছে তা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের দুই কৃতী গবেষিকা ও অধ্যাপিকা ডক্টর শকুন্তলা গড়াই ও পায়েল ঘোষকে এইরকম একটি অতি প্রয়োজনীয় সেমিনারের আয়োজনের জন্য। আজ আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং অলংকৃত এই জন্য যে আমাদের আলোচনা চক্রে সূচক ভাষণ দিতে এসছেন ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য শিক্ষা থাকাকালীন সময় থেকেই। বিচিত্র বিষয়ে তার গভীর অনুশীলনের পরিচয় যেমন আমরা পেয়েছি, তেমনি প্রশাসনিক কাজে সহাস্য ও অমায়িক ব্যবহারের সাহচর্যও পেয়েছি। তার কর্মকৃতিত্বের বিবরণ দিতে গেলে প্রায় 10 মিনিট সময় লেগে যাবে। আজকে সকাল থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা অত্যন্ত গর্বিত, তাকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং কলেজের পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাই। আর আজকের এই আয়োজন স্যার শোনা যাচ্ছে না। স্যার we can't hear you. স্যার পুরো অডিওটা চেক করে নিন স্যার একবার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? মাঝখানে কিছু হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। প্রথম থেকে বলবো? না না, আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ।
বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য পড়ছে, আর সেখানে পড়ছে 4715 কেজি। পুনেতে মার্চ মাসে বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য পড়ত 250, জুলাইতে তা দাঁড়িয়েছে 3000। এই ছবি প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে একই রকম হারে বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ওয়েস্ট ট্র্যাকিং অ্যাপের সাহায্য নিচ্ছে। বারকোড রঙের বর্জ্য সংগ্রহ গ্রামাঞ্চলের দেখি কিভাবে এই সচেতনতা বৃদ্ধি করা যাবে আর কিভাবে সতর্কতার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাপদে প্রসারণ তার দিশা নিশ্চিত পেতে পারবো। সকলকে আহ্বান জানাই আজকে আলোচনা পক্ষে ধন্যবাদ। আমি হ্যান্ড ওভার করছি আমাদের সঞ্চালিকা। Thank you, sir, for your presence, your kind words, your constant support and guidance. And you have been always encouraging towards us. It really means a lot, and we are very thankful to you for that. Now, I would request our college IQAC coordinator, Dr. Shishir Chatterjee, Associate Professor, HOD, Department of Geography, to say a few words on this great occasion to all our participants and distinguished guests. Over to you, sir. শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আমার সমস্যায় শ্রদ্ধেয় ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বসে আছেন। আমাদের কলেজের দ্বিতীয় বিল্ডিং স্যারের হাতে উদ্বোধন করা। আজকে আমাদের কলেজের মাঝখানে স্যারকে আরেকবার পেয়ে আমার সেই লাস্ট দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে 2011-র। খুব দুঃখের কথা যে স্যার 2-3 বার এসেছিলেন, আমাদের কলেজের এত স্মৃতি রয়েছে, তারপর স্যার আরো অন্য জগতে চলে গেলেন বলে আমাদের আর নিজেদের মাঝখানে পাইনি। ভালো লাগছে স্যার অনেকদিন পর আপনাকে দেখে। আর আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই প্রোগ্রামগুলি করছেন, আমার অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদ। যে 4টি ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে আজকের অনুষ্ঠানের যারা উদ্বোধক বা এই বক্তব্য রাখার জন্য যারা এসছেন, এত গুণী মানুষদের এনেছেন। আমি সেই জন্য শকুন্তলাকে, পায়েলকে এবং মধুমিতা এবং অরবিন্দাকে প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি একটা কথাই শুধু বলবো যে আপনারা সবাই জানেন যে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের পরিবেশ দপ্তর বা যারা কাজ করছেন তারা মূলত 3টে বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছেন। একটা পার্সোনাল হাইজিন, সোশ্যাল হাইজিন এবং এনভায়রনমেন্টাল হাইজিন। আপনারা এটাও জানেন, ধরুন রায়দিঘির মতো গ্রাম ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে কত আছে আপনারা সবাই জানেন। আমাদের কলেজে যদি পার ডে 10 কেজি আবর্জনা তৈরি হয়, 8 কেজি চলে যায় পেছনের নদীতে, আর 2 কেজি কলেজের আশপাশে থাকে। এটার কারণ গ্রামাঞ্চলগুলোতে এখনো ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পিত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তাহলে আপনারা ভাবুন, আপনারা নিজেদের বাড়ি বা আশপাশকে পরিষ্কার রাখছেন, কিন্তু আমরা জানি সকল ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস কম বেশি কিন্তু এই বাজার, পার্ক, বাগান পরিচ্ছন্নতা এবং দূষণের সাথেই কম বেশি যুক্ত। তার ফলে আজকে আমরা যদি নিজের প্রতিষ্ঠান বা প্রতিবেশীদেরকে পরিচ্ছন্ন রাখার কাজটা দায়িত্বশীলতার সাথে করতে না পারি, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে পশ্চিমবঙ্গের যে প্রায় 2 কোটি হাউস হোল্ড আছে 341টা ব্লকে, সেখানকার মানুষের কাছে আমরা কিন্তু কোনো সদুত্তর পৌঁছে দিতে পারবো না যে তাদের জন্য আমরা কি ভাবছি, কি গবেষণা করছি। কারণ আমাদের সমস্ত গবেষণার উদ্দেশ্য, আমি স্যারের কাছে দীর্ঘদিন একসাথে থাকার সুবাদে এইটুকু বলতে পারি যে মানুষের কল্যাণ এবং সমাজের মঙ্গল। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের অসংখ্য শুভকামনা জানিয়ে এবং বারবার করে যেভাবে আমাকে আজকে অনুষ্ঠানে যারা আয়োজন করেছেন, যেভাবে আন্তরিকতার সাথে বলেছেন, ডেকেছেন, আমি সকলকে এই কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই যেন আজকের আলোচনার কিছু ফলাফল তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কাছে ফেরত নিয়ে যাবে, তাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ফেরত নিয়ে যাবে এবং সার্বিকভাবে মঙ্গল এবং কল্যাণের জন্য সমাজে এই আলোচনা ব্যবহৃত হবে। এই কটি কথা বলে আমি সবাইকে নমস্কার ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। স্যারকে বিশেষভাবে আহ্বান, স্যার পরে আরেকবার সুযোগ পেলে আমি আপনাকে Thank you, sir, for your presence. You have always been a
constant source of motivation and guidance, which we really appreciate and respect greatly. We are honored to have amongst us Professor Chattopadhyay, renowned academician, to deliver the keynote address to our participants. And for that, I would request one of our conveners, Dr. Shakuntala Ghorai, to introduce our esteemed guest to deliver the keynote address. Shakuntala, can you hear me? Over to you. Yes, am I audible now? Hello. Please go on. Yes, Yes, Okay, yes. Okay, thank you, sir. Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay is currently the Honorable Vice Chancellor of Sister Nivedita University and was the founder Vice Chancellor of Amity University, Kolkata from 2015 to 2019. Pro Vice Chancellor of the University of Calcutta from 2008 to 2015. Also, the Director of Center for Research in Nanoscience and Nanotechnology at University of Calcutta from 2007 till 2015. Professor Chattopadhyay was the Dean, Faculty of Science at the University of Calcutta from 2003 to 2007. Sir has research experience of more than 36 years with various collaborative projects from India and abroad. He is also a wonderful teacher with experience of more than 35 years. 30 students obtained their PhD under his direct supervision, and 10 more students worked under his joint supervision during their PhD program. Sir has around 121 research papers and 6 book chapters to his credit till date. He is a recipient of numerous awards, accolades, and distinctions. Sir is also a member of various prestigious national and international organizations and societies. In fact, it's impossible for me to summarize all his achievements in few moments. All we can say is Professor Chattopadhyay is a scientist and academician par excellence. He has an established track record of highly innovative ideas and in-depth research activities. Sir is an excellent communicator with an impressive logical approach of delivery and communicating ability. With this brief introduction, I request Professor Chattopadhyay to deliver his address. We have no words to thank you enough, sir. We are really honored, really privileged to have you with us today. ধন্যবাদ Sir. শকুন্তলা, ধন্যবাদ শকুন্তলা। মাননীয় অধ্যক্ষ Thank you, ডক্টর sir. শশাঙ্ক জানা, আমার একজন প্রিয় ছাত্র শিশির ঘোষ, এবং আজকে এই জাতীয় স্তরের ওয়েবিনার অর্গানাইজ করেছেন যারা, তাদের যে চারজনের নাম আমি শুনলাম, সেই চারজনকে এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের আমি আমার তরফ থেকে জানাচ্ছি অনেক অভিনন্দন। যে ছাত্ররা, যে গবেষকরা আমাদের সাথে রয়েছেন তাদেরও আমি জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আর অবশ্যই আজকের অনুষ্ঠানের মূল যারা বক্তা, অধ্যাপক সাধন ঘোষ এবং ডক্টর সুস্মিতা ভট্টাচার্যকে আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ডক্টর শশবিন্দু জানা সুন্দরভাবে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছিলেন এবং তিনি যেটা বললেন আমি সেটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ছাড়াও আজকের আরেকটি যেটা রয়েছে থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন। আর এই থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনের কথা বলতে গেলে ডক্টর জানা আমার প্রথমেই মনে পড়ে যায় চোখের বালি বিহারী চরিত্রের কথা। চোখের বালিতে বিহারী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ বিহারী চরিত্রের মাধ্যমে বলেছিলেন, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো। অর্থাৎ এই যে কথাটা, তার মধ্যে দিয়ে একটা যে শিক্ষা আজকে বোধহয় আমাদের কাছে কোভিড আবার নতুন করে শিখিয়ে দিয়েছে যে আজকে সত্যি আমাদের এখনো পর্যন্ত we are not ready with our therapeutic interventions. We are not ready with many other things, but we have to actually try to maintain all the different types of interventions like stay home, stay safe, use mask, and also use the sanitizer, and also take precaution, keep distance while talking. All these things are becoming very, very important.
রবীন্দ্রনাথের আরেকটি কথাও আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, যেখানে উনি ওনার লেখার মধ্যে লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে যখন 1920 সালে ইনফ্লুয়েঞ্জার সারা ভারত, এবং তিনি শান্তিনিকেতনে প্রায় 200 ছাত্র রয়েছেন, উনি তাদের ক্ষেত্রে একটি ওষুধ, একটি পাঁচন তৈরি করেছিলেন। সেই সময় একমাত্র ডাক্তার ছিলেন আমাদের বর্তমান নোবেল লরেট অমৃতের পিতা ডক্টর সেন। তা রবীন্দ্রনাথ সেই পাঁচনটির নাম দিয়েছিলেন পঞ্চতিক্ত পাঁচন। তেওরি, নিম, গুলওয়ানা, নিশিন্দা আর থানকুনি, এই 5টি পাতা থেকে এই রসটা তিনি তৈরি করে ছাত্রদের খাইয়েছিলেন। এটা সম্পর্কে বলার সময় তিনি বলছেন তার পরিবারের মহিলাদের মধ্যে সেই সময় তার পুত্রবধূ এবং কিছু অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতনের কোনো ছাত্রের কিন্তু কোনো ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। তাই তিনি বলছেন এটা কি পাঁচনের কারণে, অর্থাৎ পাঁচন থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন হিসেবে তিনি অনেকদিন আগে বলার চেষ্টা করেছিলেন। এবার চলে আসা যাক আজকের এই আলোচনার সভায়, যেটা আমরা দুজনকে পেয়েছি। অধ্যাপক সাধন ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত খ্যাতনামা অধ্যাপক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের, এবং সুস্মিতা ভট্টাচার্য ডক্টর, উনি আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা এন্ড এন্টেরিক ডিজিজের বায়োকেমিস্ট্রি ডিভিশনে রয়েছেন, অত্যন্ত ভালো গবেষণা করছেন। আমার বক্তব্য এই প্রসঙ্গে যে আজকে সত্যি আমরা যে জায়গাতে রয়েছি, এই মারণ ভাইরাসকে আমরা কি করে আটকানোর চেষ্টা করব, এই দিয়ে যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনের একদম প্রথমে শুরু হয়েছিল, আপনাদের সকলে মনে আছে, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে, এবং হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে তারপরে নানান জিনিস হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প থেকে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওনাদের দেশে পাঠানোর জন্য যে চাপের সৃষ্টি করা হয় এবং তারপরে নানান করা যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, যেটা কিনা ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেটি খুব একটা কার্যতভাবে সাহায্য করেনি এই কোভিড-19 চিকিৎসায়। পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি রেমডেসিভির একটি ড্রাগ, যেটা কিনা ইবোলা ভাইরাসের সময় এবং হেপাটাইটিস সির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এটা এখন ব্যবহার করা হচ্ছে রেমডেসিভির নানান জায়গায়, কারণ দেখা গেছে এই রেমডেসিভির ব্যবহারের ফলে যে ক্রিটিক্যাল স্টেজের পেশেন্টে পৌঁছানোটা অনেক দেরি করে হচ্ছে, অর্থাৎ সেখানে অনেক বেশি তাকে অন্যান্য যত্ন নিয়ে তাকে সারিয়ে তোলা যাচ্ছে। এবং এটা সাধারণভাবে ওই ফেজ 2-তে, অর্থাৎ আমরা যখন পালমোনারি ফেজ বলে সেইখানটাতে এই রেমডেসিভিরটা কিছু কিছু আমরা সাহায্য পাচ্ছি। এছাড়া ফ্যাভিপিরাভির আপনারা জানেন যে যেটা হচ্ছে ফ্লুর এগেনস্ট একটি অত্যন্ত নামকরা ওষুধ, যেটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর দামও অনেক কম। বর্তমানে সরকারের তরফ থেকে সেটি ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে, কারণ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেছে যে এই যে ভাইরাসটির জিনোমে একটা অংশ আছে, যে অংশটার জন্য এতটা ইনফেকশাস, সেই অংশটার সঙ্গে ফ্লু ভাইরাসের একটা অংশের অত্যন্ত সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এই যে ফ্ল্যাভিপিরাভির, যেটা কিনা ভাইরাসটিকে রেপ্লিকেট বা বাড়তে বন্ধ করে, সেই ওষুধটাকে দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাভিপিরাভির কিন্তু অনেক কাজে লাগতে পারে। এছাড়া আরেকটি ইনফ্লুয়েঞ্জার ওষুধ AIDD2801, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যানিমাল টেস্টিং এ। এটা বেশ ভালো রেজাল্ট দেখিয়েছে, কিন্তু এখনো শুরু হয়নি। আমরা সবাই এই ভাইরাসটা আমাদের দেহে মধ্যে ঢোকার পর প্রথম যেটা কোষে ঢুকতে যায়, তখন তার জন্য যে যার সাহায্য নিতে হবে ACE2 রিসেপ্টর। বিজ্ঞানীরা ACE2 রিসেপ্টর
রিকম্বিনেন্ট তৈরি করছেন এই প্রোটিনটা, এবং এই প্রোটিনটা, রিকম্বিনেন্ট প্রোটিনটা শরীরের মধ্যে যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, এটাও একটা পরীক্ষামূলক ভাবে চলছে। কি হবে, এটার কোষের মধ্যে না ঢুকে ওই ভাইরাসগুলো ওই যে প্রোটিন আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি তার সঙ্গেই লেগে বসে থাকবে, তারপর কোষগুলো ছাড়া পেয়ে যাবে। লোপিনাভির, রিটোনাভির, এইটা HIV ভাইরাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল, এটাও এখানে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে এটাই কোনো কাজ দেয়নি। এছাড়া আমাদের ইমিউন সিস্টেম যেটা রয়েছে সেইটা করার জন্য আপনারা জানেন যে বর্তমানে কনভালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে আমাদের থেরাপিটা হচ্ছে, খুব ক্রিটিক্যাল পেশেন্টসের ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। একদম এটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ, কিন্তু সব ক্ষেত্রে হয়নি। এছাড়া রয়েছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ, যেটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি এখন নতুন করে নানান দিক থেকে ইনফরমেশনস গুলো আসছে। এই যে অ্যান্টিবডি গুলো, ভাইরাসের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি গুলো আমরা ভ্যাকসিনের সাহায্যে ঢোকার বলছি, সেটা কতদিন আমাদের দেহের প্রতিরক্ষা করতে পারবে সেটা নিয়েও একটা সন্দেহ দেখা যাচ্ছে। কারণ দেখা যাচ্ছে 3 থেকে 6 মাসের বেশি হয়তো এরা আমাদের শরীরে থাকবে। কিন্তু এখন আমরা এটা জেনে গেছি যে টি সেল, টি সাইটোসকেল এইটা এবং বি মেমোরি সেলস, এই দুটো একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে এই কোভিড-19 এর সঙ্গে ফাইট করার জন্য। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এই অ্যান্টিবডি গুলো সরে গেলেও এরা এই টি সেল আর বি সেল মেমোরি করতে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাক এই অ্যান্টিবডি গুলোর ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে ভ্যাকসিন গুলোর ইমিডিয়েট এফেক্ট না থাকলেও একটা প্রলং এফেক্ট থ্রু দ্য টি সেলস থাকবে। এবং আমরা রিসেন্টলি জানতে পেরেছি টি ফলিকুলার সেলস, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা ছাড়া রয়েছে ইন্টারফেরন, ইন্টারফেরনের ক্ষেত্রে মিক্সড রয়েছে। এবং আমরা জানি কিছু কিছু সাইটোকাইন আমাদের থার্ড ফেজ অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল ফেজে স্টর্মের পরেই মানুষ মারা যায়। এই ইন্টারফেরন ট্রিটমেন্টটাও সেই জন্য খুব বেশি রকম ভাবে ব্যবহার করা যায় না। পাশাপাশি স্টেরয়েড দিয়েও এই ধরনের গুলো শুরু হয়েছে থেরাপিউটিক ইনফেকশন, যেমন কিনা ডেক্সামিথাজোন, অর্থাৎ রেমডেসিভির এবং ডেক্সামিথাজোন, এই দুটোই এখন মোটামুটি একটা প্রমিসিং ড্রাগ, যেটা অসুস্থতাটাকে কমিয়ে দিতে পারে বা মানে ফেজ 3-তে যেতে ব্লক করে দিতে পারে, চেষ্টা হচ্ছে। এই ডেক্সামিথাজোন অ্যালার্জি, অ্যাজমা, ইনফ্লামেশনের জন্য অনেকদিন আগে থেকেই ব্যবহার হতো, এখন দেখা যাচ্ছে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। সাইটোকাইন স্টর্ম বন্ধ করার জন্য সাইটোকাইন ইনহিবিটর ব্যবহার করা যেতে পারে। সাইটোসর্ভ একটা ওষুধ, যেটা কিনা এখন ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। অন্যদিক থেকে কিছু কিছু গবেষণায় স্টেম সেলস দিয়েও গবেষণা হচ্ছে যে স্টেম সেল ট্রিটমেন্ট করা যায় কিনা। জানেন যেটা বর্তমানে হসপিটাল, নার্সিং হোম গুলোতে ব্যবহার করা হয়, যে তাদের মানে আর কি বিভিন্ন ধরনের প্রেশার টেকনিক্সে অক্সিজেন পাম্পিংটাকে করে শরীরের মধ্যে লাংসে বেশি বেশি করানো যায়। কারণ লাংসের অ্যালভিওলাই গুলোতে ফ্লুইড জমে গিয়ে গ্যাস ব্যালেন্সটা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। সুতরাং সেইটাকে পুনরুদ্ধার কি করে করা যেতে পারে তার একটা চেষ্টা হয়, এবং এটা দিয়ে ভেন্টিলেটর যাতে ব্যবহার না করতে হয় তার দিকে চেষ্টা করা যেতে পারে। এখন নতুন ধরনের প্রেশার পাম্প ডেভেলপ করা হচ্ছে। আর আলটিমেটলি তো আপনারা জানেন যে বহু রোগীকেই ভেন্টিলেটরে দিতে হয়েছে, তাদের মধ্যে দেখা যায় 45% রিকভার করেছে। আর একদম রিসেন্ট দেখা যাচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস, যেগুলো কিনা একটা টেন্টেটিভ অর মিক্সড এভিডেন্স রয়েছে, যেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে এই রোগের চিকিৎসার জন্য। অর্থাৎ এইগুলো ডিফারেন্ট ব্যাপারগুলো এখন থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনের জন্য রয়েছে। সারা জাগিয়েছে ভ্যাকসিন, ভ্যাকসিনের জন্য আমরা সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে। এটা এত সহজ নয় যে ইমিডিয়েট চলে আসবে, কিন্তু ভ্যাকসিন তো লোকেরা অপেক্ষা করবেই এবং সেটার এফিকেসি কিরকম হবে সেটা দেখবে। কিন্তু ইতিমধ্যে রিপারপাসিং অফ দ্য ড্রাগস আর বিকামিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর নিউ অ্যান্টিভাইরাল মলিকুলস আর অলসো গোয়িং টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো বলে আমরা মনে করি করোনা যুদ্ধে আমরা নিজেদের Arvinda, we can't hear you. Me?
kindly repeat? While can you hear me? Please start introducing Shadhan sir to the participants. Okay. Thank you, Dr. Arvinda. Before starting the first technical session, I would like to request all the participants to kindly mute your microphone. Put your queries relevant to the speaker's topic in the chat box. Thank you. Professor Shadhan Kumar Ghosh, he was the last Dean, Faculty of Engineering and Technology, and Head of the Department of Green Manufacturing, Supply Chain Management, Sustainable Development, Co-Processing and of Hazardous, and MSW in Cement Kiln, Plastic Waste and E-Waste Management and Recycling. Professor Ghosh is the President, International Society of Waste Management, Air and Water MAW, and the Chairman of a consortium of researchers in international collaboration CREEC. He received several awards in India and abroad and patents. He wrote 9 books, 40 edited volumes, more than 200 national and international articles and book chapters, and was associate editor of special issues of WM&R and IJM CWM. He is consultant and international expert of UNCRD DESA, Asian Productivity Organization, Japan, China Productivity Council, SSEP Sri Lanka, IGES Japan, etc. He was the convener of ISO TC 61 WG2, member in the Indian Mirror Committee of ISO TC 207 and ISO TC 275. On behalf of the organizing committee, I now request Professor Shadhan Kumar Ghosh to start his deliberation. Sir, please. Very good afternoon, and thank you, ma'am, for your nice introduction. I am thankful to you all for inviting me to be a part of this webinar. And when I was hearing Dr. Shashbindu Jana and Professor Bhubajyoti Chattopadhyay and Dr. Aurobindo Babu, I was really pleased to know that there are many information which has been shared in this platform now. And I am not a person from therapeutic approaches. So in that way, I will be mainly concerned on the waste management by the people during this COVID-19 pandemic and beyond this. I must also thank Dr. Payal Ghosh and her team for taking the pain of holding this program, and as I heard, I was just taking input from her that around 500 people is participating in this webinar. So I'm quite sure that this will be really a very good platform for disseminating awareness to prevent and handle COVID-19 problem. So my presentation will be limited to the situation, what is happening today, the challenges, priorities and countermeasures, mainly on waste management, and then future need. You know that this is a situation which is really a global tragedy, and it did not happen in this century, and possibly also in the last century, apart from the plague. Plague was not of this magnitude. And this is possibly a man-made global tragedy.
thousands of people died. There are healthcare system which is buckling. In many of the countries, we have experienced that the healthcare system is not at all adequate to handle the number of COVID-19 positive patients and the potential patients. Industries have been paralyzed for last couple of months. There is no business in many of the countries. People are dying not only out of COVID-19, but also they're dying out of starvation in many of the places. Millions of people are facing their problem in the livelihood, and it is really collapsing. So in that way, today, this is the time we have to really think of saving our life first and then all other things. And for savings of our life, there are two very important issues which will be dealt with today. One is how to handle your waste generated out of COVID affected areas, COVID affected patient, and the other is which medicine has to be administered so that the people are safe. And you know that one oath we must take today for everybody throughout the world, that we must identify and destroy the source that is responsible for this pandemic disaster for the whole world. In my opinion, it is a multifold, it is this COVID-19 pandemic, the effect of this is multifold than the Hiroshima Nagasaki bombing. It is really a tragic moment for all of us, so we must destroy the cause of this. If I talk about the South Asian countries, because why I have identified South Asian countries, because this is in the close proximity of the point where from this COVID-19 generated. We are around 1.94 billion people, and out of which Indian are 1.31 billion. 25% of the world's population are living here. And of course, you know that 8.5% of the global infection are present in this area of South Asian countries, where the world fatalities, 4.1% of the world fatalities are here, and it is increasing. Like last 3 weeks back, when I had a discussion on this issue, as Indian, I was feeling proud that we were at a safe distance, and the affected number of people are not very high in India. We are taking a lot of precautionary measures. But today, if you consider, India is going to be taking the second position throughout the world, and maybe after some time it will take the first position, the way it is progressing day by day. Today, this is a data which I am showing is on 15 July data, but today it was only 20,000 per day affected, but today it crosses 30,000. So in that way, it is jumping like anything. So we have to take a precautionary measure, and the precautionary measures are in our hand. In our hand means the people in the society and the government. If the governance in the country, in the state is good, then the COVID-19 positive cases will be less and people will not be suffering. But on the other hand, as a citizen, responsible citizen, we must maintain some of the precautionary measures like using mask, as the previous speaker already mentioned. We have to wash hands all the time. Whenever we are taking something, whenever we are touching something, we have to be very careful about touching the components like, say, the door lock, then using lift, shaking hands, and many other things. And you know that the most important thing
apart from the medicines, are the hand hygiene, respiratory hygiene, social distancing, and keeping away the high risk groups. Today, we are experiencing the total lockdown in the state. And we have to be very careful about this. 2 months back, the way the governance is working, the way the governance is applying their power onto the people, whenever they are defying, whenever they are away from the distancing, away from this lockdown, it is really marvelous, and it is appreciable that the government and the administration is taking right measure. It could have been done at least 2 months back. Then the harassment and affected number of people would have been lesser than what is happening today. Coming back to the original subject, that West, why we should be very careful about the West, why we should be concerned about this, because in India, if we talk about the municipal solid waste, then we are generating around 62 million tons of waste annually. And daily, it's around 133,000 tons. But with this COVID-19 waste, it has jumped to a greater extent, and there are 3 types of waste which are generated from this different component, different entities which has been created during this COVID-19 cases. Like, one is waste from quarantine household, one is from the patient where the positive COVID-19 symptoms are there, like hospitals and others, healthcare unit, and the third is the waste from the suspected patient. Apart from that, the fourth, which is generating now to a greater extent, is the household, like the people who are not affected, but we don't know also whether they are asymptomatic or not. So in that way, there are 4 types of waste which are generated. And if I share data of Asian Development Bank, these are some of the data of different cities in the South Asia. The other thing which has to be very carefully, because we know that we are very much fond, many people are very much fond of pet. And not only pet, there are people who come across these different types of animals. So this zoonotic transmission is one of the major issue of COVID-19. And it has been seen that nearly 70% of all emerging infectious disease are coming out of these zoonotic aspects. So in that way, we have to be very carefully handle this situation. What is happening in COVID-19 case? Number one, all the families throughout the world, I mean, whenever I talk with my friends in any other countries, whatever we are feeling, whatever we are experiencing, the same way they are experiencing. So in that way, there is no difference between the developed country, developing country, and underdeveloped country. Like yesterday, we had a meeting with our Nigerian collaborators, and the same way they were saying that, sir, everything is stalled. Only we have lifted our the lockdown 2 days back, but still we are afraid of going there, going to the workplace, going to mix with the people. So in that way, the family, friends, and people are away from you. Even you are sick, you will not get help from your neighbors. So that is most important thing. The impact on biodiversity is quite enormous. The economic activity, there is a steep drop in economic activity. If you go to any shop which were full of customers 5 months back, today if you go there, you will be really surprised to see that
in a day, you can just count by your fingers only that how many people are going to that particular shop. So the business is very, very dull for this COVID-19. Public health and safety is, of course, the vital priority. So in that way, we have to see how all this can be taken care of. During this pandemic COVID-19, it has been observed that 30 to 60% more biomedical waste in major cities are generated. And one of the major component of this waste is plastics. And if you talk about what are those, like previously, many of the people in this country were not aware of the PPE, excepting a very few technical persons and the. There is a data that it has been seen in Thailand. Pollution Control Board released the data that 5,500 tons per day to 6,300 tons per day of plastic packaging increased during this COVID-19, 15% of their usual. So that is not only from the COVID-19 hospital and other cases, but this is also in addition due to people are not going outside. They are not using restaurant or other things. So all the things they are bringing to their home in the plastic packaging. The similar way we have seen also in Singapore, 1,334 tons of plastic, which is equivalent to 92 double-decker buses. So these are all a huge problem with respect to the waste management in the society is concerned. In India, the same thing is happening. And you know that one more thing, in 2018, Government of India was the host of World Environment Day. And our slogan was beat the plastic pollution. And our beloved Prime Minister of India, he has announced that by 2022, the year 2022, we will reduce the single-use plastic to zero. That means there will be no production, no use, no storing of single-use plastics. But today, the amount of single-use plastics is used in such an enormous amount, we are now doubtful whether this is possible or not. But the single-use plastic is really a problem, not only for the society, but also for the marine life. We sometimes call it the marine littering. And from the marine littering, from the single-use plastics, you know, microplastics is one of the very, very dangerous components which are available throughout the water body and the ocean. And ultimately, out of this single-use plastic, the microplastic is generated, and through flora, fauna, through animals, through fish and other things, ultimately, this comes to the human body again. So this microplastic is carcinogenous for the human body. And there are a number of challenges. What are the challenges? There are different types of waste, increased quantity, and the environmental impact on the waste management process. Fragmented legislation. You know that the Government of India has released one notification on 20th April and the last notification on 20th July for handling the COVID waste system and the management of the COVID waste. But still, it is not very easy to launch any legislation in a country and implement it immediately. So in that way, there may be legislation, there may be notification, but the implementation of that is really an issue to a country like India and also to any of the countries. And lack of the legal basis of adoption, urgent measures, lack of institutional capacity, focus on health. When you talk about institutional capacity, many of the people don't know how to handle the COVID waste and COVID patients. So that is also a big challenge. There are a number of challenges. One, we were referring to the disposable and reusable masks, gloves,
the single-use PPE, and from the single-use PPEs, there are a lot of potential to pollute land, waterways, rivers, and ocean, leading to marine littering. The infected medical waste, which may be sometimes considered as a household waste. You know that, as I was referring, that the general citizen who is not affected to COVID positive, but there may be asymptomatic COVID positive patient, and also as the test rate of testing people are not very high, we are not sure that who is COVID positive or COVID negative. So the mask and all other materials which are used by the general citizen today is enormous, and without knowing fully well that whether that is infected or non-infected, the handlers are handling it, and as a matter of fact, the number of COVID patients are increasing day by day. So that has to be controlled. Regulatory challenges to the government and authorities, and of course, lack of urgency of taking measure and institutional measure. And one more thing, the emotional and scientific aspect while handling COVID waste. Like, you know that the people who are coming to you, to your home on daily basis, they are collecting waste, but what is their mental condition? That without knowing fully well that whether that is a COVID positive or COVID waste, they are handling it, but they are handling it with fear. And you will find a number of people who are handling this waste are becoming affected by COVID. So in that way, these are all very major challenges. What is the action taken by the government? I referred that there are 2 guidelines by the government of India, and we are also preparing one Indian standard. I am also one of the experts in the committee. We are preparing how to handle, how to dispose the PPEs from the quarantine center, healthcare, healthcare facilities, and home care center, and all these things. This is my model developed for COVID waste. Like, the first and foremost thing of the COVID waste management is segregation. Do not mix the waste, general waste, with the COVID waste. So in that way, the segregated portion of the waste has to be very carefully stored. Then the waste from the COVID generators, like mainly the COVID hospital and other centers, quarantine centers. And this is a household. So whatever the COVID waste from the generator, segregated and sorting with respect to the Biomedical Waste Management Rule 2016. In India, we have 2 rules which are predominantly working now. One is the Biomedical Waste Management Rule 2016, and other is the Solid Waste Management Rule 2016. So this waste has to be sorted out and segregated with respect to the Biomedical Waste Management Rule. And this waste has to be segregated by the Solid Waste Management Rule 2016. Then the infectious one will be treated as per the biomedical waste facility, and it will be incinerated and controlled under controlled environment. And the non-infectious waste will go for, this is in my opinion, as of today, the situation in India is such that it is better always not to encourage the recycling of any of the waste which are potential to generate from the COVID, like say PPEs, most of the PPEs. So in that way, my suggestion is either it should go for co-processing in the cement plant or waste to energy plant. Co-processing in the cement plant is not known to many people. Co-processing is a process where all the waste will go to the cement plant, and these after treatment, pre-treatment, it will go to the furnace, and from the furnace it will generate energy, and rest of the part it will be converted into cement. So once you put into the cement plant for the co-processing the waste,
nothing will come out as a ash. So this is 100% conversion of the waste into the resource. So in that way, either through co-processing or waste. And the main concern, again, I'm repeating, is the segregation. And this is, in my opinion, no recycling of COVID waste is advisable. You know, this is a biomedical waste management rule. We have, at my household level, we have presently 3-bin culture, which is adopted as per SWM 2016. And the people who are listening to me, I request all of you to have this 3-bin system at your home. One is the green. This is for the biodegradable waste, kitchen waste, and everything which are non-recyclable. Recyclable waste, it should be either a white bin or blue bin. All the dry waste should be here. All the dry waste has value. You can sell it, you can recycle by the recyclers. And the black, which is introduction in 2016, this is for domestic hazardous waste. Like any other, if you have wound, the blood, clot, and all this cotton and other things, you can put it in black. You have a syringe, you have medicines, you have or all these things, you can put it into hazardous waste. So in that way, these 3 are mainly the domestic purpose. But for biomedical waste management, we have number of bins which has to be used. Yellow, red. Red is for infected plastics. All the contaminated, infected plastic waste has to be put in the liner in a red. All the infectious waste like anatomical waste, chemical waste, soiled waste, chemotherapy waste, discarded linen, and all these things will be in yellow bin. And the blue bin is used for glass waste and metallic shards. And only metal shards will be in the white. So in that way, why we segregate this? Because all the segregated waste are to be treated separately in a biomedical waste treatment facility center. And you have to store the waste in designated color-coded bin. If you mix it, this is the same shown in other way. And you know that from the biomedical waste treatment facility, I mean, from hospital, you must have a system like this. See, this is a compartment for yellow bags. This is the compartment for other bags. This is a compartment for red bag, white bag, and all these things. So why it is necessary? Because the vehicle will go to the CVWF, the Common Biomedical Waste Facility Treatment Center, and each of the bags will be treated separately. These are mainly for incineration. These are mainly condition. If the segregation is effective, then waste management is very good, and you can handle it carefully, and you can have a control. So this I have just shown the differently which waste, which type of waste should go to which bin. And then you know that this is very important. Never mix waste during the collection. Everything has to be separated, and the people who are responsible for one bag should not be responsible for other bag. So in that way, separation and segregation of the COVID waste as well as the medical waste is a very important issue to avoid, to prevent the infection. And you know, the spillage is another thing. Chemical spillage, body fluid spillage, mercury spillage, these are all very important issues. And the chemical spillage and body waste spillage, body fluid spillage, if it happens, go to the yellow bin. And if there is a mercury spillage, then separate it in a bottle of water and then again send it to the biomedical waste treatment center. This is a biomedical waste treatment center. This is the way it flows.
And ultimately, if you have anything which is non-infectious, you have taken all the things with 2% and 1% sodium hypochlorite solution, and any other ways by which it can be disinfected, then you can go for recycling. But again, I am telling with my experience that as of now, the situation is such in the country like India, we should not think of recycling of the waste which there is a potential from the COVID affected one. So these are some of the potential protective gears, and everybody is now familiar with this, so no point of explaining. But again, I am telling that disposal of this, like if you have at your home, most of us are using these gloves and masks. Even if you know that you are not affected, please keep it separately in a paper bag, not mixed with others, and keep it for 72 hours, and then hand it over to the collector. And there are two options. One is potentially infected element, this one, the mask and gloves and other things. So you can bleach it and dispose it or burn it, but before you dispose, or you can keep it for 72 hours and then it hand over. But for any of these options, you have two options, but for any of these options, you have to cut those things into small pieces so that it never can be reused by any of the person. Even if you know that there are cases where you have thrown it away and the waste speakers have taken it, they washed it and sold it to the very poor people, and they are using it. So in that way, there is always a possibility of contamination and infection. So our responsibility is to avoid that. We are not to generate this. There are waste management guidelines by different WHO, MOH, ICMR, CDC, and many other agencies. So we can read it carefully. There are some responsibility of the ULB. ULB is the municipality. Like if you are a COVID patient and you are put up in your home, then the responsibility of municipality is to keep a separate waste bin in front of your house. And all the waste which you are disposing at that particular bin, the responsibility of ULB is to collect it by disinfection or any other way. Then there are some general rules, but most importantly, so that common biomedical waste treatment facility could identify the waste easily, because you know that common the biomedical waste in common and the biomedical waste generated from COVID-19 cases are totally differently handled. So in that way, you must help the treatment people so that they identify and they can do it carefully. There are some collection procedures. I'm not going to the detail. This is a typical biomedical waste management facility. The waste which we are generating through this red or yellow, it goes through the conveyor and it goes to the kiln. These are all high temperature, more than 700 degrees centigrade, and then it is autoclaved sometime, and then either it goes as ash or it can be autoclaved. Whenever the plastics and other, it can be autoclaved and then again reclaimed, and if it is possible and totally disinfected, then it is usually go for recycling also. This is another example of this treatment center. And you know that usually recyclable waste is 80 to 80% and incinerable is 15 to 20%. Of course, during this we must also keep in mind the circular economy. With circular economy gives us the potential to reuse the materials, but we have to be very careful that it is disinfected. There are responsibility for each, who is collecting, who is segregating, who is transporting, who is treating the waste, who is disposing the waste,
and recycling. But ultimately, the community is the main who will dictate the term, and the government must put the governance in such a way that all the waste are handled very carefully. You know that we have SDG, Sustainable Development Goal. We have 17 Sustainable Development Goal, and we have around 169 indicators and number of objectives, number of targets. COVID-19 is such an element. All the areas of sustainable development goal has been affected by COVID-19. So whether it is poverty, whether it is water, whether it is zero hunger, whether it is gender equality, clean water, reduced quality, decent work area, climate change, everywhere. So in that way, this is really a unique situation for the world. How we have to handle it very carefully. So the countermeasures, number one is we must have a legislative framework. We have to handle the situation very carefully, and there must be guidelines, regulations, notifications, but more importantly, it has to be implemented and effectively implemented. The second is the government support and monitoring. You know that poor people, they don't have earning, so they must be given support. And the people who are under the lockdown period, lockdown zone, they are not in a position to go to market, shopping center and others. Government has to give support to them. Facility enhancement. I am very happy to announce, and of course many of the people know it,